to a new episode of Realities and Facts. Throughout the weeks, we have been seeing short documentaries from all genres, either related to well-known people, studies of bodies after death, miracles that have happened, and even reality stories of people that have endured so much but continue to fight and succeed. Today, we are going to start off with a video about Jean Paul II, who was the second longest-serving pope in modern history, and about the day he got shot during the Festival of the Remembrance of Fatima. Let's have a look. A headshot in the body of Jean Paul II. This is how the doctor and scientist Scrutiti described it. The second bullet that went into the body of the Pope was moving away from the intended place, like it was dancing or someone was in control of it from the outside of his body. If the second bullet did not hit the Pope's finger on his left hand, if it had hit the main veins, he would have lost all his blood within 5 minutes. This targeted kill happened on 13 May 1981 at 5:19 p.m. in front of the Vatican, while riding the Papamobile and meeting hundreds of religious people during the festival of the remembrance of the appearance of Fatima. Muhammad Ali Agha, a Turkish man, fired the first shot toward the Pope's heart, but missed. The second shot was targeted toward the Pope's stomach, which hit his finger. However, the third shot hit the Pope's shoulder, but it is said that the third shot was fired by a different person who was farther away from Agha. This was later confirmed by investigators and said that Agha's gun had 7 shots, but it got stuck after their second shot. Even the choice of the ambulance team taking the farther route because they were worried about the traffic, they reached to the hospital of Gemelli in Rome with a fast-breaking record. The head of surgery was heading home when he heard about the Pope's injuries over the radio and rushed back to the hospital. Thankfully, he was still close by. One of the bullets that went into the Pope's body took over 6 hours to remove, and he lost over 60% of his blood. All this proved that there was a blessing and miracle surrounding the Pope as he survived the bullets and the surgery that day. It is not a coincidence that Our Lady Mary grabbed the Pope when he got hit. After 2 years from being shot, the Pope visited Muhammad Ali Agha in the prison, who was part of a strict Yemeni group. During the conversation between Muhammad Agha and the Pope, Ali asked him a question. "Why didn't you die? Although I targeted you correctly, and I'm certain that the shot was a killer shot." The Pope told him, "There is a hand that shoots and another hand that protects." And he explained to him about the miracle of Our Lady that protected him with her miraculous hands when he was shot. It is not a coincidence to say that Our Lady's crown on Fatima needed one last thing to be complete. That is the bullet that was removed from the Pope's body, which was placed on the crown. Historians and scholars suppose that the Monastery of Qozhaya was first built and began to be occupied by hermits at the beginning of the 4th century. In 1877, the monks of Qozhaya were persecuted by the governor Rustum Basha, who was preparing a plot with some religious and political authorities against the monks of the monastery. But one monk stood up to him and the injustice. Gabriel Musa al-Sibali hit the Ottoman ruler with his simple wooden stick, which recorded a defending position. This wooden stick is preserved till this day in the Monastery of Qozhaya. Let's watch a short documentary about the Monastery of Qozhaya. It does not look like any other kind of walking stick. It's not a king's stick, nor is it a stick for the patriarch or archbishop. It's a simple wooden stick that was part of the rebellion of injustice and tyranny that was recorded to be against the bondage without fear. This stick belonged to the monk Gabriel Musa al-Sibali, who hit the Ottoman ruler Rustum Basha with it the day he formed oppression and gave orders to the monks of the monastery. This situation took place on September 22, 1877 in Ihdin. Today, this stick is available in the monastery's museum. How modern is our history for a stick to record a defending position for the truth and holiness, standing up to injustice and reinforce the people on the ground.
Just like hundreds of years ago when the monastery of Saint Anthony Qozhaya became the depth of the valley. بهون بدير قصحيا في عنا أكثر من 100 جثة رهب مبليو. الوادي هون مليان قديسين، في عنا بطاركة كمان بوادي النوبين كمان قديسين. The life of monks and prophets came together in this monastery. Its mountain rocks got decorated with hermitages and hermits. كل التجويفات وين في تجويفة بالصخر كانوا يسكروه ويزبطوه شوية تيقدروا يحتموا فيه ويستحبسوا. اللي باقيين عنا لهلا عنا 3 محابس دغري بمحيط الدير ومحبسة أبعد اللي كانت دير من له محبسة سيدة حوقة، لأنه في حالياً الحبيس الأب داريو إسكوبار، هو كولومبي وعيش فترة طويلة بالولايات المتحدة وبغير بلدان كمان، وبآخر حياته طلب يدخل على الرهبنة اللبنانية وفات على المحبسة من بعد أكيد إذن السلطة مثل ما بيصير عند كل الحبس. هو حالياً هلأ بعمر 85 سنة، بعده بمحبسته عم بيعيش حياة الاستحباس السريانية الانطاقية المارونية التقليدية. المحبسة هي كمان تابعة للرهبانية وهي تابعة لدير مار أنطونيوس إسحيا. أول شيء جمال الطبيعة، جمال الدير، الأبنية، وجمال الروح الداخلي اللي نحسه كل واحد منا لو مين ما كان يكون، لو شو ما كان طبيعة زيارته. الزائر لهون أول شيء بيجرب يكون بوقت القداس، بيجي تيصلي وبيبقى مبسوط أكتر إذا شاف الجماعة ثاقبت وقت الصلاة وقعدوا وصلوا معنا. بيصلي معه وبيقرأ عنه وبيشتغل له. بالصلاة بلمسه بدوقه بحكي معه، إنما إذا ما عرفت شو هو، ما عرفت منون هو، مش معقول انغرم فيه وحبه. القراءة الروحية بتعرف أنا على يسوع. مستحيل يكون في حياة رهبانية بلا كتاب مقدس. In the year 1585, the first printing press was introduced in the East and the Arab world. In the year 1610, the Psalter was the first holy book to be printed in the Syriac language. ربنا خلقني وأنا عم كفي هالخلق، عملي منه إلا كأنه ربنا عطينا إيده من خلال إيدي وقال لي كفي أنت هالخلق. The cave of Sant Antonio. In this cave, the hermits used to pray and do exorcisms on people that have neurological diseases, and they used to get cured. هودي حياة الراهب، حياة الحبيس بمحبسته، بيقوم بهالثلاث أعمال، 3 نشاطات. هيك بيعبي نهاره كله مع يسوع، هيك بيعبي نهاره مع ربنا، بيصلي معه، بيقرأ عنه وبيشتغل لإله. طلعنا صوب المجد العالي وسبقنا طلوع الخيال، حدينا وحوش الليالي، جبرنا قلب الصخريلي، ملنا حروف الفكر ورحنا وسيوف الغدر تجرحنا، ولا مرة نسينا من نحنا سمونا المسيحيين. Every day we hear about miracles that happen. Today's video, we are going to hear the story of a lady that was miraculously cured from breast cancer by Saint Charbel. Let's hear her story. The 22nd is when heaven and earth unite. Many go up carrying their wishes to receive a miracle, and many on this day received a miraculous cure. كان أول مرة بطلع على مار شربل بمسيرة مار شربل بعناية. ما كان بني شي، ما كنت حاسة لا بعوارض ولا بشي ولا شايفة شي غريب فيي، بس ارجع بكتشف أنا وعم بلبس إنه في شي منه طبيعي. لبينما شفت حكيم كنا نهار سبت، لبينما شفت حكيم نهار التاني بكتشف إنه أنا معي سرطان ثدي. إلي سنين وأيام ولا مرة طالعة بهالمسيرة. ليش بهالنهار بالذات بدي أعرف أنا شو بني، وليه بهالنهار الزيت بدي اكتشف إنه أنا عندي مرض ما بعرف إذا ريلي بنجي منه أو لا. وقلت أنا ما بدي أتعالج، بدي أعيش كم يوم مثل العالم والناس أنا وولادي. ما بدي إياهم يشوفوني عم بتوجع، ما بدي إياهم يشوفوني تعبانة داون مش قادرة أقوم، كل هالعوارض اللي بسمعها واللي بشوفها من الناس حوالي. لهونيك نهار قررت إنه زور طنط نهاد الشامي، وأول ما شفتني بتقوم بتقلي أنت ما بكي شي، بلعي شقفة قطني سلبي إيدك على وجهك ورح تعملي مسيرتك بس مار شربل معكي. وهيك كان فترة 1.5 سنة عملت علاجي. هلا بزتني زنار مار شربل. كنت كل ما انزل على العلاج واجي صحيح مهدودة، بس
كانوا يقطعوا، كيف يقطعوا ما بعرف، كيف أقدر أقوم على شغلي تاني نهار ما بعرف. أنا بعلم دقيقة 5 أيام بالجمعة فول داي مع 4 أولاد، كيف أقطع سنة ونص ما عم بقدر استوعب. بس بعرف إنه كان في عندي عطول قوة بقدر أمشي فيها لحد ما عملت عمليتي. وكان ضل عندها إيمان طنط نهاد إنه أنا ما بيني شي وأنا رح أعمل فحوصاتي ورح أرجع أقوم ورح أرجع أكمل حياتي، وهيك صار. فت على العملية أنا شخص معي سكري، كان معي سكري 710. قمت الساعة 5 تأمشي على المستشفى، السكري كان 71. سكري 71 من 710 إلا بقوة إلهية ما بينزل، لأنه شيء كتير غريب ينزل بهالسرعة هيدي بظرف كم ساعة صغيرة. هيدا الشيء كان أتو إضافة إنه يقول لي فوتي ما تخافي، ما رح يصير لك شيء وأنت رح تقومي بالسلامة ورح تكملي حياتك مع أولادك والحياة بتكمل ما توقفي هون. وهيك صار. أنا بلشت 22 شهر، حضرت مسيرة مرشربل اللي نهارتها بمستشفى أوتيل ديو، يعني بلشت علاجي ب 22 ونهيت علاجي ب 22. خلصت علاجي بعد سنة ونص على القد. كان شيء ما بقدر فسره. ربنا عطانا مرشربل، عطاني مساج معينة. يمكن أنا لو ما اكتشفت هذا الشيء بهالنهار يمكن هلأ كنت صرت يمكن ستيج 4 وما معي خبر، يمكن كنت بطلت موجودة بهالفترة كلها. قوة وصلابة الصلاة بتعمل كتير. تراب مرشربل بمرشربل، ما في مرة بطلع إلا ما أعشاب مرشربل اللي تحت صورته على الضريح هودي بقول لهم هي حبة دواء، بس فوتوا وشيل زيت وصلي قدام صورة مرشربل تحديدا عند نهاد الشامي، حس بسلام ما بيتصدق. هيدي عن جد شي ما بيتفسر. قصة نهاد الشامي بحد ذاتها أسطورة، شي إلهي، شي ما بيتفسر بالمرة. الدم اللي بيظهر نهار 22، الشفاءات اللي بتصير نهار 22. أنا مرشربل عطاني رسالة، عطاني مساج نهار 22 مع كل القصص والتعب اللي قطعت فيهم مرقوا. ومرشربل كان عطول بحسه بحياتي. أنا مش شخص كتير متعبد لمرشربل تحديدا. طنط نهاد كان شخص كتير واقف حدي بصلاتها بعزيمتها. مع هذا وكله كنت نهار 22 ما أفي خلال كل هالفترة سنة ونص. إذا ما قدرت أطلع 22 الصبح على المسيرة أطلع 22 بعد الظهر مع أولادي. بتمنى أنه العذراء تكون حد كل شخص بحاجة لصلاة أو بحاجة لصحة، بحاجة لتكون واقفة حده. العذراء ما بتتركنا نحن أولادها. To Charbel we came pilgrims to gain from his shrine blessing as we proceed singing hymns, praises from his heart seeking. House in Charbel for us pray. Thanks for watching and see you next week with a new episode of Realities and Facts.